अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजुक सोन टॉपिक कंटिन्यू करो दैट इज क्लास 11th लेक्चर नंबर 4 वनकस मोशन इन 2D पान तथ मज प्रोजेक्टाइल मोशन वन टाइप ऑफ मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर तो वनक टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अम ब्रो दित 2-3 क्लास तम चेक करें तो इस दयम क्लास या त्रेयम क्लास तथ मज वो खाली 2 चीज ये मज याद पे थवन प्रोजेक्टाइल मोशनस मज या हेको अकोई चीज अको आइटम पे याद थवन ये मज दैट इज पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट मैं वन तो ये मज क्या याद थवन दैट इज एक्स एंड वाई यमन वन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ये मज एक्स कंपोनेंट u cos थीटा इंटू टी तो y कंपोनेंट u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर तो यम कर अम ब्रो डिफाइन यम कर अम ब्रो डिराइव वनक टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट अम ब्रो वो मे कड़ो प्रेथ कह चीज प्रोजेक्टाइल मोशन खुद पान सह कम मज कड़ो यमवे दो पॉइंटों मज एक्स कोऑर्डिनेट बे वाई कोऑर्डिनेट मज अगर यम 2 चीज याद रोजन तेल कहन प्रॉब्लम प्रेथ कह चीज हेकु तुम प्रेथ कह क्वांटिटी हेकु तुम डिफाइन कर प्रेथ कह क्वांटिटी हेकु तुम ऑब्टेन कर फ्रॉम दीज 2 कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स क्लियर इथे कन वनकस टाइम ऑफ फ्लाइट कर कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट गो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स सिंपली अमिस प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल यह कतिस कालस रोज हवास मज क्लियर अगर तुम फर्स्ट लेक्चर बूजमुत तथ मज मे यम सात फुटबॉलर फुटबॉल किक लगान फुटबॉल यु फुटबॉल पकि हवास मज वथान थोद अम पे ब्रो पकान पे पे बे पत्थर स्टार्टस पत्र कन अम पतन यु किक कड़ अम पतन वो थोद अम पतन बीठ बेस शे पत्थर मीनस ये पे वोत अम पतन बेस शे पत्थर बिहुन इन दोन टाइम इंटरवलन दरमियान इन दोन पोजिशन दरमियान कतिस कालस रोज हवास मज कतिस कालस रोज हवास मज अत चीजस वन यह गो टाइम ऑफ फ्लाइट यह गो टाइम ऑफ फ्लाइट गो अगर डिफाइन कर टाइम ऑफ फ्लाइट कित करो डिफाइन दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मे बी डिफाइंड एज द टाइम elapsed by projectile time elapsed by projectile from the launching point that is from point O इथनस सब ब्रैकेट्स में लिखित from point O क्या इसके में O इथनस define करूँ from the launching point O to the point where it touches the ground again ये कूस पॉइंट दैट इज पॉइंट बी मीन्स टाइम elapsed by projectile from the launching point O to the point where it touches the ground again is defined as time of flight अत चीजस क्या वनो यह गो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर कतिस कालस रोज यह प्रोजेक्टाइल हवास मज ये कतिस कालस रोज हवास मज अत चीजस क्या वनो यह गो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर नाउ वन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर यह कित करो कैलकुलेट मे वन मे यमो दो कोऑर्डिनेटो पे करो कैलकुलेट क्लियर सो यहाँ करू तुम कॉपी अतन करू तुम वीडियो पॉज नेक्स्ट ब्रोट कुन वन बे कित करो कैलकुलेट नजर थो See. Now, as y equals u sin theta into t minus 1/2 gt square. Clear?
y ch barabar u sin theta into t minus 1 by 2 gt square. Now, when projectile reaches point B, yem saati projectile reach kari point B aspect means yuthi ki yothas vaati. What is vertical displacement? Means vertical displacement is y you say length projectile that is 0. Kya 0 because O to B xc level pet. O to B xc level pet. Then y equals 0. Am satan kota y 0. Am padan yimo da equation pet kya u sin theta into t minus 1 by 2 gt square will be equal to 0. Y to 0. So, make as new ethnos y0 kya make time calculate from O to B. From time O to B. Megasine equation was done by time calculate. 0 and B as tam kota time logamis. In done by equation. Athmasan kya you have make as new x coordinate. Make as new ethnos x equals u cos theta into t. Make as new y equals u sin theta minus half of gt square. Kya yath mazan agar tu wuchu y s manzu yot chi gasan change. Clear? Kya cheez chi gasan change y s manz. Asi hekko yiti vanith yes velocity chu. So chi gasan sirf change y s manz. X s manz change gasan velocity. X s manz roz hamesh u cos theta. But y s manz chana u sin theta rozan hamesh. Preth kuni point pat chi vary gasan. Isme am bronot lectures manz chu. So u sin theta into t minus half of gt square equals 0. T kadon common. U sin theta minus half of gt into t equals 0. Either t equals 0 or u sin theta equals half of gt. Or we can write 2 times u sin theta divided by g equals t. Either t equals 0 or t equals twice u sin theta divided by g, which equals t. Dosto atin rais kaz ki t s square itras go asneran t s value. Ak value dravas t equals 0. The back value dravas twice u sin theta by g. What kus ak chimos time of flight? Simply you see t equals 0 chi. Ye kya shayad represent karan? Ye chu karan as initial time represent. Initial time. Initial time with continuous projectile at point O. So you see t chu. Ye chu karan as represent final time. That is, this is final time. Final time. Final time means yem satan projectile both point B as nish. Now em kuta time kor consume final minus initial. Final minus initial. That means twice u sin theta divided by g. So time taken by projectile. Time taken by projectile. Ya time of flight. That is t. Kath chu asan barabar t equals one with the capital T. Aisa kone represent karit capital T sit. T equals twice u sin theta divided by g. Or we can write t equals t final minus t initial. This represents initial time. This represents final time. So time of flight t is t final minus t initial. So t equals this. 2u sin theta by g minus 0. That is 2u sin theta divided by g. This represents yet number. I am brought it number di time brought kun pakun. For example, agar one ye 4, tel thon 4. Agar 5 ye tel thon 5. Agar 3 as tel thon 3 etnas. Filal thon be equation number 3. Equation number 4. Clear? Yes, equation number 4 ch. Ye kath per chi represent. Ye common cheesan per chi depend karan. Suiti one boto etnas. G is constant. 2 is constant. U sin theta. What is u sin theta? It is
initial velocity, but he comes initial velocity along vertical directions. Vertical directions. Go ahead and hack bonnet. Bulakit can the expression, or we can write T equals twice uy divided by g. ये बनियात ब्याक इक्वेशन कद बनी ब्याक इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट्स ये थोन याद अगर इनिशियल वेलोसिटी आश तम दिसमस फॉर एग्जांपल अगर बह तह वन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट छ सो हसा छ दित विद व्हिच इज लॉन्च्ड इस लॉन्च कोर अस विद एन एंगल ऑफ से 30 45 60 क्या इज द थीटा इज दित some value as the theta 30 degree as the 45 degree 60 or anything else can't take it and the value did base is the initial velocity that is say 5 meter per second या 6 या 7 या 8 ات मजन क्या छ तय करन यत मजन छ तय uy component सान means velocity y component युतै y component vy तय calculate कर am पछ vy त्राउन yet muzan t equals 2uy divided by g. G as the did, you will find out the time of flight. Means equal this colors rose how has much cost cheese that is projectile. Clear? Yet had bonnet yuta zad vertical velocity as yuta zad vertical velocity as tuta zad as time of flight. Yuta zad vertical as emis velocity demo tuta as emis value टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा यह रोज तीस वो नजर थो अगर बह एंगल 30 कर अगर बह एंगल इतनस 30 कर दैट इज वेलोसिटी एंगल कर बह 30 यह 30 डिग्री फॉर एग्जांपल ब्याक इतनस एंगल दित यह दित से 80 क्लियर यह 80 यह 30 वार समझो अख प्रोजेक्टाइल कोर में लॉन्च विद एन एंगल ऑफ 30 ब्याक प्रोजेक्टाइल कोर में लॉन्च विद एन एंगल ऑफ 80 दोनों थो में इनिशियल वेलोसिटी सेम इनिशियल वेलोसिटी यमिस त u से लेट अस टेक इट 30 यमिस त इनिशियल वेलोसिटी 30 चलो ये थो ये 20 कैज की गस कंफ्यूजन 20 ये 20 दोनों में 20 वेलोसिटी वन अगर बह तह वन टाइम ऑफ फ्लाइट कत सा ज्यादा क्लियर तो ये वात इक्वेशन t is directly proportional to uy यमो दयो वेलोसिटी मज वुचन y कंपोनेंट कमिस ज्यादा अगर तो यत वुचु इट विल बी u sin of 30 या 20 sin of 30 कुन साथ डायरेक्ट क्वेश्चन ये पे करनुक जरूरत ही सु तो सॉल्व ही कर डायरेक्ट वुचन इथे कन वुच 20 sin of 80 नजर थी sin 90 is 1 cos 90 is 0 या sin 90 is 1 ये 1 कुन मूव कर बट ये sin 30 whereas very small as compared to this sin 80s ज्यादा वैल्यू as compared to sin 30s clear means you यत मज y component सो greater than y component of this clear यत मज y component ज्यादा यत मज y component कम गो यत मज अगर y component ज्यादा दैट मीन्स t यत मज ज्यादा यह रोज ज्यादा हवास मज यह रोज वारिया कम टाइमस खतर हवास मज क्लियर यह प्रोसीजर इतनस टाइम ऑफ फ्लाइट समझुक क्लियर नाउ ब्याक पॉइंट इतन थोन याद नजर थे पॉइंट नंबर 1 द टाइम taken by projectile to reach point A that means this point otan ta vatne khatra yus time time of projectile taken by projectile to reach point A is called a time of ascent and time taken by projectile to reach point B from point A I'm patan O pe as tam you see O pe as tam time chu that is time of OA T of OA and the time taken by projectile to reach point B
to reach point B from point A is called a time of descent. Time of descent. Descent को मतलब क्या गो? Ascent को मतलब गो increase. Hyor खसन. यम साथ hyor आइस खसन. अम साथ कूता time करी consume. Plus यम साथ bon आइस वसन. अथवा time of descent. Bon वसनुक time. Hyor खसनुक time. Bon वसनुक time. यम धनवै छ आसान same. अस तो इतना T of AB. यम धनवै छ same. यम धनवै कैसे छ same? Why these two are same? Because G is constant. War thon down. कैसे छ आसान धनवै same? कैसे कि G छ constant. यम साथ G is constant यम धन. बे छ यम साथ start करो projectile. तथ कुन छ नजर त्राव. Starts motion in 2 dimension. पत इसमें projectile introduction दुत. तथ मंजन वोन में क्या क्या चीज से हम consider करन. तेली छ time of ascent तो time of descent धनवै बराबर. सो वीडियो लेक्चर वुचन तम से गसी क्लियर time of ascent क्या छ time of descent is बराबर. Clear? Now time of ascent equals time of descent. यम धनवै कथ छ बराबर. Half of time of flight, that is T by 2, which equals U sin theta divided by G. U sin theta divided by G. Means you see U sin theta divided by G. You kus time ch, you should so time you see consume kari O pet A stam ya A pet B stam. O pet A stam ya A pet B stam. Na ki O pet B stam. Clear? O pet B stam gesi 2 times U sin theta divided by G. Clear? Yet Jesus क्या है time of ascent and time of descent. Clear? ब्याक का expression इतनस याद था most important point इतनस युस वुनकनस छु most important point सुकुस point छु वार्थ इस दिया वुच सा बनिम कहाँ की point इतनस यह projectile मस कहाँ की point let us say मैंने वो की ये point यह point इस था बनाओ say point C method now point C. Clear? And this point is at a height of h. At height of h from horizontal surface. You could have h height pe. Let us suppose T1. T1. It is the time. T1. It is the time taken by projectile to reach point C. Means it is a time taken by projectile to reach point C. To reach point C. Warthondan. T1 kus time chu is so time use a projectile and consume core opet CS now. And T2 is the time taken by projectile to reach point B from C. T2 kus time you should time use projectile C पे B अस्ताम consume करे. One you में highest point इतने के A point के. मैंने general point आ. मैं कुछ point नहीं general point. C point is general. You should add an height of h. Kahte height है कैसे? O पे C अस्ताम छु time T1 तो C पे B अस्ताम छु time T2. तेल है कि ना वो T छु बराबर T1 plus T2. T का छु बराबर T1 plus T2. यहाँ समझ T1 plus T2. You should sorry time of flight. And which equals twice U sin theta divided by G. T equals T1 plus T2, which equals this. Or we can write U sin theta equals T1 plus T2 into G divided by 2. यहाँ ना समझ T1 plus T2 is 2U sin theta divided by G. O पे C अस्ताम लोग T1 time, C पे B अस्ताम लोग T2 time. Sorry time क्या छु time of flight. Time of flight छु twice U sin theta by G. मैं को देते हैं U sin theta. U sin theta को देने T1 plus T2 divided by 2 into G. G तारो निवर 2 gets divide, G gets multiple. T1 plus T2 divided by 2 into G. Clear? Now
at this point, point C. What is their y component? At point C. At point C. Y equals h. Y means displacement from origin towards y-axis. Y-axis means from the surface of earth. It is h. You say h. It is pi h. Clear? Now, h equals, using this equation, y is u sin theta t minus half of gt square. H will be equal to u sin theta into, when is I think t, can I think t1, can I think t2? It will be simply t1. Kya iski cs ta vatnas khatir log is time t1 minus 1 by 2 g t1 square. H equals this. Clear? Now, use this equation. Ye equation kar bhi use ithanas. And but one be at last as yath manzan yemich zarat kya is base. Bon one so is kodo equation. H equals u sin theta. U sin theta is t1 plus t2 g t1 divided by 2 minus half of g t1 square. Clear? H equals t1 t2 t1 square g t1 square g divided by 2 plus t1 t2 t1 t2 g divided by 2 minus g t1 square. Ye to guys cancel. T1 square g by 2 t1 square g by 2 cancel out. Yim donway gasan cancel out. H kuta sanir. H equals t1 t2 g divided by 2. ये एक्सप्रेशन क्या है दिवान दोस्तों? ये एक्सप्रेशन है दिवान वार थोन ध्यान. ये है दिवान हाइट at any instant of time. At any instant of time, अगर तय height आए जरूरत projectile ये कोता हेउर छु from the horizontal surface ये कोता हेउर छु. अगर तय t1 तो t2 आए पाए तो ये क्यों calculate करें. कुन साथ चार पढ़न question है इसके लिए. The time taken by projectile to reach any point during its motion is 5 seconds. Is 5 seconds. 5 seconds as the game so after that, to complete its journey, it takes more 10 seconds. More 10 seconds near. Clear? Varthunja. First question is a projectile has a launch. I guess point is down what the khatra has a legame is 5 seconds. The time pattern complete journey karnas legame is 10 seconds. Clear? Total time kuta that is 15 seconds. So I catch one Nathanas. What is the height of the point? Time point is height. Let us take g equals 10 and hint break take g equals 10 meters square per meter square. Then h will be equal to t1 t2 5 into 10 divided by 2 into 10. So it will be 5 cancel 5 into 10 into 5 50 into 5 250 meter. So height will be 250 meter. Height will be 250 meter. Ath muzun chin kihin ti beg dit angle to shin dit kihin. But you see the first 5 seconds lagimis point is na vatnas time pat is be 10 second bon vatnas. Wa kuta heor chi point that is 250 minutes meter. Clear? Next point is muzun ta yaad thaun. थोड़ा बहुत यह इक्वेशन सॉल्व करें हम पता नहीं तो ये पॉइंट वार थे ध्यान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट अस टेक 2 pointers points. This is point A, this is point B.
Z point nime kus. This is point A, this is point B. Benim be Z point, this is point C, this is point D. What is done? A to D is same height pet. The B to C is same height pet. But A to B is thoda bahut difference. The C S to D is common difference. That is, yiman dononi kuza difference ch H difference. This is point A, this is point B. You should point A, B, A to D. You should point B to C. Even dononi kuza difference ch height ch H. Yiman dononi ch height H. B1 B. Repeat kar B. Kya is most important point in this. Which is a cash zone. Many 2 point. Cause point 2. Akne mein A, B, C, 3. Different points nime projectile. Point A to point D is same height pet. Point B to point C is same height pet. Magar A to B, C to D is same height. Difference. That is H. That is H. Clear? Backup point. This is what we let A and D be 2 pointers at same height, and B and C be another 2 pointers. Another 2 pointers. Base the point B to C, B and C. Clear? Another 2 pointers at same height. Same height. At same height. But A, D to B, C should accept different pointers. A to D should same height. B to C should same height. And the difference of heights between AD and BC is H. One I see clear. AD to BC as darmiyan kuza difference che H difference. Then if T1, you see T1 chu, you kus time chu, you should have something in this. If T1 is time taken by projectile, time taken by projectile to move from B to C. This point is here. T1 kus time chu, T1 chu ye time. Ek yet pattern ye me point pat yet point is tam vatnas khatra kuta lagemis, that is T1. B pat C is tam vatnas kuta time logemis T1. Clear? And T2 is time taken by projectile to move from A to D. A पे D is tam kuta time logemis. But A to D banait. This is point A and this is point D. I put otan tam logemis T2 time. Kuta time logos T2. Then T2 square minus T1 square will be equal to 8H divided by G. Most important expression. T2 square minus T1 square will be equal to 8H divided by G. Because barabar is 8 times H divided. H cos height, that is difference of height. Simon dononi is difference. Kuch satan chi divan questions. Asasani z points. Asasani 4 points nies. Z points hasa chi at a height of 10. Base z points hasa chi at a height of 15. Means A to B at a height of 10. The B to C at a height of 15 on a projectile. Clear? I am patan once time 1 to time 2 these to calculate karit. Yeah, time 2 these T2 means A per D tam hasal logte mis yuta time. One is a B per C tam kuta time lage mis. Clear? Time khatir time yem expression use karan. That is T2 square minus T1 square equals
8h divided by G. Clear? I hope you understand good. Question aag dimbu yath petan. Yath petan again. Time of flight as pet dimbu question. Clear? Time of flight as pet karo is question aag. Time patan karo isi close. Time of flight. A particle course projected. Question sheet kinat. A particle is projected with an angle of alpha. With an angle of alpha. Babana Ithanas. You could a particle projected with an angle of alpha with horizontal. Horizontal axis, this is x axis. Atsit kuta angle banoin alpha. This is y axis, this is kind of vertical axis. This is horizontal, this is vertical. A particle is projected. I mean, information is that it makes an angle of alpha with velocity u. Chalo velocity is u. U velocity. Time kuta angle bano, m bano alpha angle. Can you see? Horizontal axis. Clear? Beach beak cheese banani. Another particle, beak particle projected with same velocity. That means the same velocity, but with an angle of alpha. Siti kores angle alpha city projected. Lekin sukat sit kores angle alpha city projected with vertical axis. Means each angle of alpha. I hope that's question on some. B1B. As is the particle. A particle course projected with some angle. Magari angle katsit bano vertical asit yemai kori asi projected. Let us suppose this is alpha angle. Yemo kori project yemai with some velocity u. Beak particle course projected magar you hai angle bano vertical axis asit means yemai goi. Clear? The sketch one naithanas ratio of time of flight. Ratio of time of flight. Yetan kariu tu video pause. Kya time of flight khatri expression? T equals twice u sin theta divided by g. Yem equation use kariu tu am patan kariu tu yat questionas result. Yetan kariu tu video pause. T1 T2 calculate karo. Timan don ratio karo. Tati answer nir surya kun yukunas answer. Clear? Ratio of time of flight of two particles. Touch ratio garden, two time goes start. Another thing. T1 is this. Yes, T1 twice u sine of alpha. This is vertical. This is horizontal. City calculate twice u sine alpha divided by g. This is T1. Now what will be T2? T2 will be twice u sine of shabash. Sine. I think I will sine alpha. But sign badal ka value leka sinus. Such to check karo. You see expression chi. Ye khali horizontal as khatra. Agar vertical as khatra be wuch angle nazar thayu. Ye alpha. Baki kuta bacho. 90 minus alpha. Simple situation. Sorry 90. Means you see black sit me bano. Ye kuta angle chi bano horizontal as it. Ye kuta angle chi bana one horizontal as it. Yahan chi na alpha. To yahan kuta astil 90 minus alpha. That means twice u sine of 90 minus alpha divided by g. Clear? T1 by T2 karo. You see T1 by T2 karo thi. So here result I think. T1 by T2 ko then here. 2u cancel. G cancel. Sine alpha divided by sine 90 minus alpha. That is cos alpha. So it will be tan of alpha. Means ratio of T1 divided by T2 ko to tan of alpha. Tan of alpha. This is the result. You I said the result. Clear? Agar the alpha is this. For example, 45. What is the ratio? That then T1 by T2 will be tan of 45. Tan of 45 is 1. T1 is equal to T2.
clear तम साथ आसान दोनों बराबर t1 तो t2 आइस बार क्या इसके 45 को मीनस एक्सी डायरेक्शंस में करें अल्फा अगर वन अल्फा 30 alpha is 30 then t1 will be t2 times tan alpha agar 30 s पे 10 s के वैल्यूज तमिक मल्टीपल करूँ that will be the t1 so yes t1 as compared to t2 as compared to t2 clear I hope to understand good question this is all about time of flight next class में जो बे कुछ चीज कैलकुलेट करूँ कत मज प्रोजेक्टाइल मोशनस मज क्वांटिटीज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट यम चीज कैलकुलेट कर तम पे इंक्लाइनड प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्लियर फिलहाल गो यथ मज युत थैंक यू